일단 늦어서 너무 죄송하고요. 엘리오 알타레 지금 현 소유주이신 실비 알타레입니다. And I obviously didn't graduate in art, but I wanted to show them. Oh, you wrote this map? 지도 보면서 얘기할게요. So, Italy, Piemonte, the district of Barolo, and I'm specifically from the village of Lamon. 엘리오 알타레는 피에몬테에서 바롤로 지역에서도 라모라라는 포도밭에서 있습니다. The Barolo appellation is made of 11 tiny villages, and Lamora is one of them. So. 바롤로는 11개의 빌리지가 있고요. 엘리오 알타레가 그 중 하나예요. And I've made a PowerPoint presentation with lots of pictures, so to give you an idea of where I live, where I come from, because what I want to underline, what I want you to leave this room after this tasting is that you will be trying family wines with strong passion and with a strong relation to the terroir, to the area. 그 프레젠테이션 자료에 그 그림이 굉장히 많아요. 여러분들이 그림을 보면서 어떤 곳인지 알았으면 좋겠고요. 오늘 테이스팅할 와인이 패밀리온, 그러니까 가족 중심의 굉장히 열정이 있는 그런 와인을 경험하시게 될 겁니다. Yes. Is it? Can you see what's too? They need more dark. 불 끌까요, 우리? 네. Okay. So we start. This is simply an overlook of the winery and my house. Which one is your house? Actually, okay. This is Elio Altare, and this is my neighbor, another winery, Mauro Velio. But this is my parents' house, my house, tasting room, cellar, vineyards. 사실 여기가 엘리오 알타레의 밭과 집이라고요. And this is the same. So the view before was from here. This is taken from the village of La Morra, which is quite high. La Morra is 500 meters. We live about 300 meters on the sea level. 라모라가 꽤 높이 있는데 라모라에서 바라본 그 전경입니다 지금. And you can see here, we live in a very hilly place. So you can see here, the hills are quite, we say sweet, like they're not like too, there's some steep ones, but they're quite sweet. And you can see here, and I pointed out some of the wines we'll be drinking today. We are drinking Larigi, we're drinking Arborina, Dolcetto Barbera. So. 저희 테이스팅할 와인들이 다 이 지역인데요. 저희 라리지도 있고, 그다음에 아르보리나, 그다음 돌체토 바르베라가 재배되는 밭이에요. So this is south facing, south. So the best exposure is dedicated to the best varieties on Nebbiolo to make Barolo. 이쪽이 남쪽이고 남쪽을 바라보는 밭이 가장 좋은 밭이라고 합니다. North, the other side, is given to the least important grapes, so Dolcetto and Simple Barbera. 그 반대쪽 북쪽을 바라보는 데가 좀 덜 중요한 그 품종들을 재배하는 데고요. And Larigi, which is also Barbera, but this was planted on the top of the hill because the best Grand Cru Barberas are usually, as tradition, planted where it's more windy because Barbera has a very tight cluster and needs to be aerated. So most of these vineyards, not all of them, were planted by my grandfather. So this is traditionally planted on the top. 지금 라리지에는 바르베라를 재배하고 있는데 오늘 테이스팅 하겠지만 굉장히 훌륭한 바르베라예요. 깜짝 놀랐을 텐데 바르베라가 좀 바람을 많이 필요로 해서 언덕질 꼭대기에 심었습니다. So this is just the same picture stolen from Google Maps. So it's just again. 자, 구글에서 찍은 그 지도예요. I didn't play it right. But so this square shows you our property, which is 5 hectares. 소유하고 있는 헥타르는 총 5헥타르고요. And then I rent other 5 hectares. All the vineyards I rent, we farm as well. It's as if they were ours. We don't buy any grapes. 그러니까 5헥타르는 소유하고 계시고 5헥타르는 빌려서 지금 재배를 하시는데 그 재배하는 것을 이분이 직접 하시고 밭을 빌리는 거라고 합니다. So so it's small. We have a strong, control over every vineyard, including the one we rent. So we don't trust anybody to give us the grapes. We want to farm all the vineyards. 포도가 규모가 크지 않기 때문에 전부 다 컨트롤 하면서 재배하고 있어요. So the history begins because my family, we've been in the agricultural business since at least we know 1800. And what are these? These are wheels. You know
and you say, my daughter will get the house, my son will get. It's a testament. So I have these testaments. You see Altare, and here it says 1814 that it's an altare leaving a vineyard or a field to another altare. It's my grandfather. I don't know. 1814년부터 계속 농사를 하신 이 집안이고요. 여기 이게 유언장이에요. 그래서 계속 이어받으신 거죠. 상속을 받으신 거죠. So I know for sure we're not counts, we're not princes, we're not marquis. We've always been farmers. 뭐 자기네가 귀족도 아니었고 공주도 아니었고 항상 농부였다고 합니다. Not like those kinds. But the first one to have to label the wine, to make wine to sell, were my grandparents, Giovanni and Maria. And this is a picture of them. Yeah. 처음 엘리오 알타레 와인을 시작한 게 할아버지고요. 지오반니와 마리아 알타레. Yeah. And they actually bought the farm that you've seen, where I live, in 1948. 1945년에 지금 재배하고 있는 그 포도밭을 샀다고 해요. So the first Barolo I have from my grandparents in my cellar, I still have. It's from the 50s. So I have labels from the 50s. 아, 지금도 할아버지가 만드셨던 1950년 레이블의 와인들이 집에 보관되어 있어요. And this is two pictures of my father. One when he was a kid working in the vineyards with the ox. They didn't have tractor. And this is a picture today. 아버님이시고 엘리오 알타레시고 어렸을 때 모습과 현재 모습이에요. Yeah. And it's funny because they had the cow for the vineyard work or the ox until mid-70s. They only bought the first tractors in the mid-70s. 아, 1970년 중반까지도 이렇게 소를 사용해서 경작을 했고 트랙터를 사용한 건 그 이유라고 합니다. Remember next. Also, my grandfather's first vintage was early 50, I can say. My father's first vintage with his name on, Altare Elio, before it was Altare Giovanni, is 74. 그래서 아버지가 처음으로 만든 이 알타레, 엘리오 알타레가 들어간 빈티지가 74. 1974년. 내 건데? Oh, he has one. See? Yeah. Ah, no. You born in. 2번. It's a good year. Yeah, good year. Yeah. But so, Really? at that time, my father was still working, of course, with his father, with his techniques and his ideas. The revolution came a few years after. 이 74년 때만 해도 이 아버님이 할아버님 위해서 일을 하셨는데 몇 년 후부터 이제 혁신이 시작되었죠. Well, this is just simply an overlook on our labels. We have quite a few, but my father's inspiration was always Burgundy. So we really focus on single vineyards and grand crus and small productions of each vineyard. 이게 그 엘리오 알타레 라벨들인데요. 그 엘리오 알타레 아버님께서 항상 그 버건디, 부르고뉴에서 영감을 받아서 싱글 비냐드라는 거 이런 것을 굉장히 중요시했다고 합니다. So this is again, sorry, another picture of the winery and home. Now family, so we have my grandparents, my father, and then we were born. My father got married. This is a picture of me and my sister, my mom, 89. Which one is me? 가족 사진이고요. Which one is you? Can you tell? 어느 게 이분 같으세요? 어느? 왼쪽 계신 분 같은데. The right, the left. Right. Everybody makes sense. I'm right. So 89. This is 2004. And this is today. My sister is married with one little boy. But my sister doesn't work with us. She's married and lives in Germany. 언니가 한 분 계신데 언니는 와이너리에서 일하진 않고요. 독일에 살고 있어요. And I have some pictures coming of the staff of Elio, so you can meet everybody today. So doing some work. So me, my mom, and she's bottling, and this man, Eduardo, is the oldest man we have in the staff. He's turning this year 76, and always only worked with us. 76 years Yes. old. With my grandfather and not with my father. 여기 지금 그 와이너리에서 일하시는 분들인데요. 여기 실비하고 어머님이시고 여기 에드와르도. 분이신데 76세고 할아버지랑 같이 일하기 시작해서 아직까지 일하고 있어요. He's a master of the vineyards. He knows. He was born under a tree. He knows everything about the vineyards. 포도밭의 마스터예요. And then the other three people we have in the staff, we have Tess. Yes, he's born in Japan, but his family is from Korea. 그
네, 일본에서 태어난 분이셔요. And then we have Sorin, who's from Romania. He's the tractor manager. 트랙터 매니저 로메니아에서 오신. And then my secretary, Beatrice. So you meet today, everybody. 다 만나신 거예요. 네. Then I have some pictures coming of the physical work we do in the vineyards in the cellar, and I've taken some to bring you through the process. 이제 어떻게 만들지를 하나씩 보여드릴게요. So one of the first big changes my father introduced with his revolution after he took over his father was this vineyard work. And the first thing he did was cut the grapes, reduce the grapes. 그 엘리오 알타레 아버님이 할아버님 거는 이제 다른 방법으로 혁신을 했는데 그 첫 번째가 포도밭에서 일어났고요. 그린하우스 그 잎들을 잘라내는 거예요. And remember, you always do green harvest when the grapes are starting to change color because it's better than after when they have full color. It's too late. There was already a waste of energy. You want to cut the grapes before. 이 가지치기를 하는 시기는 열매가 색이 막 변하기 시작할 때라고 해요. 다 색이 변한 후에 하면은 이미 너무 많은 에너지를 소비해 버리니까 시기가 중요한 것 같습니다. And of course, this was done in July, and then harvest time comes in September. And these are how the vineyards look. And this is actually Arborina. This is Arborina vineyard. Is it for harvest season? Harvest is September, October. So this is July. No, this is September, October. You see the grapes are fully ripe 아, now. 지금이 그 9월, 10월 수확이에요. And also one little detail, you see there's nets on the canopy. It's now 7 years that we have introduced the use of nets, but not for birds, for hail, to protect from the ice storms. 아, We had some serious issues with the storms, with hail. So now we have on 90% of the vineyards nets. 아, 지금 이 그물 보이시죠? 이게 그 해일 방지를 위해서 만든 거예요. Because in Piemonte we had 02 was bad vintage. Almost everybody lost the grapes. We didn't make any wines. We had issues in other vintages. So from 06 we decided to Because of the hail? yeah, the hail comes and destroys everything. 2002년 빈티지가 최악의 빈티지였는데 그때 해일 때문에 모든 포도가 다 망가져가지고 2002년에는 바로 엘리오 알타레는 생산하지 않았어요. And this is I'm making a joke because I have a staff, but for harvest I always have my family that comes and help. And it's always very young, 60, 70, so 그 수학기에는 가족분들, 친척분들 다 불러다가 같이 일을 하는데 they're all very 삼촌, skinny and fit. 삼촌이랑 뭐 이모랑 다. And you can see the harvest is manual. We cannot use machines for harvest. It has to be manual. 수학도 전부 다 손으로 직접 하고 기계를 이용하지 않는다. These are my youngest one, 82, 85, and they still work. My oldest pickers, my uncles and auntie. 아, 삼촌이랑 그 your uncle and auntie. Yeah, for my father, but yes. 네, 가장 어린 일꾼이라고 82살과 85세. And she is faster than anybody, and she's 82. 아, 근데 지금 여기 이모가 82세인데 가장 빠르게 따는 사람이네요. So this is just some crucial moments during the picking. You cut your grapes, but you also still, like Tess is doing, the Japanese guy, you still select the bad berries you pull out. So 아, 그 수확할 때 그 안 좋은 알들은 다 골라내고 있어요. this is just some beautiful grapes of Nebbiolo. My dad Ah. likes, he's always hungry. It's funny. Just some more picking here. Yeah. And this is more of the staff. Again, my uncle. This is my boyfriend. He drives the tractor. And we also have Leone, who's my dog. Always comes in the vineyard. 자유케 강아지. But they always stay in the shade. 강아지는 항상 그늘 아래에만 있습니다. And this is when you take the grapes at home and we crush them. We have a crusher in the stemmer, so a machine that takes out the stems. Yeah. 이제 수확해온 포도를 이제 크러쉬하는 거죠. 기계 안에서. Then the grapes are put into. Can I go in front? For fermentation, we use this machine, rotary fermenters. 아, 이렇게 돌아가는 퍼멘터라고 저기서 그 발효를 합니다. Yeah. Then there's other pictures where I'll show you inside how it works. But this is just to show you after
After the fermentation, you take out the skins. The skins go into the basket press. It's just moments of, harvest. 발효 다음에 이제 스킨은 그 껍질은 따로 분리가 돼요. And you can see my father introduced a very short maceration in order to have smoother and softer and brighter color wines. And look at the color you get just with 48, 60 hours. This is my hand. After I work with Barbera, your hand is completely purple. 아버님이 하시는 게 그 숏 마서레이션, 굉장히 짧은 시간 침용을 하는 건데 색깔이 굉장히 밝고 그 스무드, 부드러운 와인을 만드는 거예요. 지금 자기 손을 찍은 거예요. 48시간 이후에. When you at harvest time for two months, you have black hands like this. 하비스트 2개월 하면은 검정색 손으로. Not very sexy. My father working on the press, on the basket press, yeah. And this is actually one experiment we've been making. Instead of crushing the grapes to the handy stemmer, we've been experimenting on a small batch, handy stemming, pulling berry by berry. Just do Before harvesting. no, we crush like this. So the crushing is not done with the machine, but it's done by hand. 아, 이게 지금 실험하는 건데 그 압착을 기계로 하는 게 아니라 손으로 하나씩 이렇게 눌러주는 거라고 합니다. But this is one crazy. My father is a little crazy, so I always like to experiment. And then he has the ideas, then I have to work. 아, 아빠가 아이디어를 내면 이제 항상 따님이 실행을 하는 거죠. So the result of the handy stemming is that you have completely, you just select your best berries, and you don't have any green part. The jack is completely gone. While if you use the machine, there's always a little bit of green part left. 이다 손으로 압착을 한 거니까 정말 그 베스트만, 그 알갱이가 제일 좋은 것만 나오고 줄기나 이런 부분이 전혀 들어가 있지 않아요. Rotary fermenters. I told you in the picture before that we macerate in rotary fermenter, and this is the machine that my father designed with his friends, and he brought to Italy in the early 90s. 이게 로터리 퍼멘터인데 아까 침용을 여기서 한다고 했죠. 아버님이 1990년대 초기에 만들어서 이태리에 갖고 오셨다고 합니다. So simply this machine put into mechanic what they were doing manually. Manually was, punching downs, pump overs. This machine with the rotation system does it mechanically. 보통 이제 침용할 때 직접 이렇게 펌핑하고 다시 돌리고 하는 거를 기계가 알아서 이제 매뉴얼로 돌아가는 거예요. And this machine is temperature control, so it's computer. You control your maceration. You control the speed of the rotation. You can have a much more precise maceration. 온도 컨트롤도 되고 그 펌핑하는 것도 다 컨트롤이 되니까 굉장히 정확하죠. And this way as well, you can shorten down your time, so your extraction of color, tannins, aromas, it's much faster in a shorter time. You've seen earlier in the picture 48 hours. We do for Barolo about 5 days. My grandfather was doing 6 weeks of maceration. So with this machine, I can do 5 days. 아, 예전에는 6주 동안 침용을 했었는데 아버님께서는 48시간 침용을 한다고 합니다. And this choice was done in order to have softer wines, smoother wines, softer tannins, brighter colors compared to the past. 이렇게 하는 이유는 소프트 타닌, 좀 더 부드러운 타닌과 밝은 색깔을 나타내기 위해서. This is just our aging room, and we only use French oak. My father was one of the, I can see was the first to use barriques in the early 80s. After everybody, including my grandfather, was using the big vats, the big botti. 예전에는 큰 그 밤람통이라고 해서 큰 통에서 숙성했잖아요. 근데 아버님은 그 프렌치 오크통, 작은 오크통만 사용한다고 합니다. And he copied this from Burgundy. Burgundy was his inspiration again, so he tried to apply. 부르고뉴에서 보고 와서 이렇게 하고 있죠. Again, barriques, yeah. This is just a view of the tanks and the aging room. 숙성하는 장소 사진입니다. For the barrique, Yeah. are they all new oak? No, or- I use, for example, for Barolo, it's mostly used wood. So it's 4 to 6 years old, second and third passage. Larigi, for example, Barbera, the Lange wines I made,
so you see everything is done by us. We have our own machines. We don't have contractors that come and do it. So you'll see in the pictures is always us working. 모든 과정이 다 직접 여기 와이너리에서 일어나고요. 이거 바틀링 하는 과정이에요. And it's not acting. We are really working. This is just the storage. So Barolo, before you sell, you have to wait 4 years. 바롤로는 판매하기 출시하기 전까지 이제 4년을 기다려야 되는데요. 2 in wood, and we do French oak. You want to blend 1 year in tank, and then about 1 year in storage. In bottle. 2년은 그 오크통에서 숙성하고 1년은 블렌딩해서 숙성하고 1년 또 다른 1년은 병에서 숙성하고. And after storaging, of course, becomes when you're allowed to sell, it gets to bottling. So this is we also have our own labeling line, and this is just when you put the stickers, you prepare the boxes, and all that. 지금 레이블 작업하는 모습이에요. And this is ready for shipping. 이제 쇼핑하기 전. Next pictures I don't remember. Oh, these are just some generic pictures of the area if you want to see different seasons. 계절별로 그 사진 보여줄게. I'm sure after these pictures you want to come to Clemente. 이 사진 본 다음에 아마 오고 싶으실 거예요. This is springtime. 봄이고. Yeah. Summertime it gets more bright green. Yeah. This is actually Larigi. 여기가 라리지 밭입니다. This is Brunate. 브루나떼 밭이고요. This is Amborina, and that's my Okay. house. 아르고리나 밭이고 저기가 집이고요. This is again a view of Larigi. In the fall, all the colors start changing. It's beautiful. It's like a painting. 가을부터는 색깔이 변하기 시작하죠. And this tree you see there, it's a very famous tree that is planted in the middle of the appellation. Yes, it's more than 200 years old. It's a big cedar. 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 시다 나무인데요. 이 리즌 가운데 있고 It's more than 200 years old, but it doesn't belong to us. 200년 정도 된 나무예요. More in the fall. You see always the big tree down there. Winter, we get lots of snow. We're not far from the mountain, so. Oh, sorry. This is I don't know if we're not tasting. Yeah. Okay. This is really it. Very short. And I hope you got the feeling that everybody in my family is involved in the business. Everybody works. And tiny, there's lots of passion, but tiny business. 모든 가족들이 다 하고 있고 굉장히 작지만 열정이 많죠. And now hopefully with the wine that we'll taste together more and we'll get to pretty much what I know. We produce a little bit more, 2,000, 2,500. So it's cult wine, but it's very small. 생산량이 2,000병, 2,500병 정도밖에 안 돼요. This is Barbera variety, but 18 months you barrique. You still get the acidity, the red fruits, but it's much more structured, more complex, more concentrated. 18개월 새뉴 오크통에서 숙성하고요. 굉장히 그 집중도, 그 스트럭처가 좋음을 느낄 수 있습니다. And think about this as well. Larigi is one of the vineyards we looked on the first pictures. It's one of the vineyards that my grandfather planted in 48. So this is over 60 years old vines. 이 라리지에 있는 바르베라 나무들은 60년이 된 나무들이에요. 할아버지 때 심은 거예요. And this is definitely a wine we can drink again in 20 years or 30 years. 20년 정도 숙성도 가능하고요. 숙성입니다. 일반적으로 알바하고 아스티의 다른 차이가 뭐야? Different? What's the difference between Alba and I feel like I speak Korean. Oh, I yeah. understood. So definitely, you should think that for Barolo, the best vineyard, so south facing, we plant Nebbiolo. So the best exposure is given to our Nebbiolo for Barolo variety. 그 바롤로 제일 좋은 밭은 남쪽을 향하는 밭이 제일 좋고요. 거기서 네비올로를 재배하고. While in Asti, they cannot make Barolo, so their best exposure south is given to Barbera. 아스티에서는 네비올로를 만들 수 없으니까 제일 좋은 지역을 바르베라를 심는다고 합니다. So you see, that's already a huge difference. So usually this is very stereotyped, it's generic because it depends on the winemaker. But Barbera di Asti, because of the
exposure where it's planted, usually it ends up being bigger wine, a little bit thicker, juicier. 그래서 아스티에 있는 바르베라는 굉장히 힘이 좋고 주시, 그 즙이 많고요. Barbera d'Alba, since usually it's planted on north, east, or west, tends to be a little bit lighter, a little bit fresher. Still have the same aromatics, but it's usually lighter than Asti. 아스티의 바르베라는 그 이전 거는 약간 더 가벼운 느낌이에요. But again, this is really a stereotype, but it depends on the winemaker. But the main difference is really where it's planted. 이게 뭐 편견일 수도 있긴 한데, 그러니까 어디서 재배되느냐가 제일 큰 차이라고 합니다. And if you are used to drink Barbera, I don't say 100%, but 80% of the time I can see which one is which. I can In recognize. that case, Barbera from Dusty is better than Dalba? No, it's just, well, if you maybe, I can say it's better. It's just thicker, it's bigger, it's warmer. So I can say it's better. It's different. 아스티에서 나온 바르베라가 훨씬 thicker 한 느낌이죠. But we're talking a little bit stereotypes, but this is 어떠세요? I know the answer. We try Barolo? Not yet. If you have any questions, if you're curious about the winemaking, oh sorry, they don't. Oh, they have all. Yeah. If you're curious about winemaking, anything, I work in the vineyards in the cellar, so I have the answers. I think. I hope. 이분이 그 밭에서도 있고 셀러에서도 있기 때문에 다 안 돼요. 그래서 질문 많이 하세요. But the idea of something like this today, to show all the varieties, is to. This is the end of a long process. My father was a pioneer, and I'm the. How do you say in English? The persecution. Like I proceed his work. I keep continuing his work. 아빠가 선구자시고 이제 본인은 그 선구적인 일을 계속 이어나가는. Now I've been working at the winery for over 10 years. 10년 동안 일했고요 와이너리에서. And so it's not just blah blah blah. I also do the work. 그래서 본인이 이제 확실히 안다는 거죠. 말만 하는 게 아니라. And I worked in other cellars in the world. I worked in Burgundy. I worked in Australia. I worked in the US. 다른 와이너리에서도 많이 일했었어요. 벌건디에서도 일했고 호주에서도 일했고. And for sure, Burgundy, for my father, for me was the most inspiring. And it's the most similar to us. Yeah. 그래도 아버님이 가장 영감을 받았던 곳은 벌건디고 본인들의 와인이 벌건디와 많은 공통점이 있다고 생각합니다. And I keep bringing on the tradition that what my father started was innovation. Today, what I do, I keep working on his tradition because it's more than 40 years now that we work the same way. 아버님이 이제 개혁을 하셨고 본인은 아버님의 그 역사를 이어나가는. So the main recipe for the winemaking has not changed since he started. 아버님의 그 와인 양조 방법이 변한 건 하나도 없어요. My father had to change. He had to go against his father, against the area to bring his new ideas because back then his father's wines were not selling. He had a problem. He had to solve that problem. 그 할아버님의 와인 양조 방법이 굉장히 예전에 달랐는데 그때 그 와인이 잘 팔리지 않았어요. 그래서 아버님께서는 정말 뭔가 변화가 필요했죠. 이곳을 팔기 위해서. For me right now, my job, I hope, is to keep the same quality or maybe even better. But I don't have any need to change. He had the need to change. 본인의 잡은 이 좋은 와인을 계속 이어나가는 거고 변할 필요는 없다고 생각해요. Do you have a stock from your grandfather's wine? Sorry? Do you have a stock of your Oh, grandfather's yeah. wine? Not good. No, 안 좋대요. He would like to buy some. I wouldn't suggest. You know what? Maybe the wine itself was good, but the storage was terrible. They kept it in the garage with the cows and the tractors. 와인 자체는 좋았을지도 모르지만 그 보관이 별로 안 좋았대요. 그래서 If I sell it to you, I'll feel guilty because I sell you vinegar or marsala. 가수는 있으나 죄책감 느끼는데. Send him a present. We have to become good friends. 친구 먼저 되고. But no, we have I don't have pictures of the library, but I have a very good collection of old wines, yeah. In the 50s, yeah. In the 50s. 우린 그 라이브러리에 굉장히 좋은 셀렉션들이 You see, 있어요. our library today is, temperature control, dark, humidity control, so
본인 라이브러리는 모든 온도, 습도가 다 컨트롤 되니까. 삐에몬테는 IGT 와인이 없잖아. You don't have IGT wine in Piemonte. Well, we don't have IGT, we call them vino da tavola, which I have one. IGT라는 자체 등급 자체가 삐에몬테는 존재하지 않거든. 그 원인이 뭐 대때 그 전체적으로 그런 트렌드가 없어 그런 거야. Why you don't have IGT? It's just a rule of the appellation. In Piemonte, the same as Toscana IGT, in Piemonte is VDT, vino da tavola. But I have one, I make l'insieme, and it's called, if I was in Toscana, that would be IGT. IGT. It's just because of rules. 그냥 법 때문에 IGT를 안 쓰고. But it's the same. 게 비노다 따블라. 투스카니 드너다 따블라 있고 IGT가 있고 그다음에 DOCT가 있잖아. But in Tuscany they have IGT and 비노다 따블라. But in Piemonte, no IGT. It's just a rule. Yeah. 그냥 법이. It's Italy. Huh? Yeah. So, for example, I make a wine that it's vino da tavola because it has varieties, Syrah and Petit Verdot, that are not allowed in the DOC appellation. Because of the variety. Yes, that are international, they're not allowed. So I have to declassify. 본인도 이제 비노다 따블라 와인이 있는데 품종이 시라라 Petit Verdot. 꾸띠 베르도여가지고 DOC를 받을 수 없어서. But it's Italy. It's complicated the rules. You must know that. 이 법은 굉장히 복잡합니다. Yes. 단지 법 때문에 안 하는 거지 의도가 없었던 건 아니라는 거죠. 그러니까 그러니까 뭐 시라도 신고 좀 여기 뭐 까베르네 쇼비뇽도 신고 그러긴 하는데 토스카나에서 같이 IGT라든가 그런 게 많지. 성향을 만드는 거에 대해서 그러니까 추구하거나 그런 의도가 없는 게 아니라 법이 그렇기 때문에 의도와 상관없이 안 된다는 거예요. Do you intend to grow the international No. grapes? It's just for fun. I mean, I have 3 rows. I make 1 barrique of each. 그냥 재미로 만들지 굳이 복잡한 점. It's interesting because this opens, a different discussion, but in Toscana you have Tignanello, Massetto, Sassicaia, all these famous wines, IGT. In Piemonte, the mentality, we don't have IGT, we call it vino da tavola, the people think it's bad wine. It's not like Toscana where it's been upgraded. In Piemonte, we still think it's bad. 토스카나에서는 IGT가 뭐 좋은 와인이라고 사람들이 생각을 하지만 피에몬테에서는 전혀 그렇지 않대요. So I have my vino da tavola, which is called l'insieme. You can see the picture. For me, it's a good wine. It's not made with the leftovers, but for the especially Italian market, when they see, oh, you make vino da tavola, this is cheap wine. No, it's almost as expensive as my Barolo. 여기 보면 그 린시에메가 비노다 따블라인데 굉장히 좋고 비싼 와인임에도 불구하고 이태리에서 사람들 딱 봤을 때 아 굉장히 cheap 와인 만드는구나라고 생각해요. But Toscana, maybe they were smarter and faster to promote IGT. 토스카나 사람들은 좀 더 똑똑하고 프로모션을 잘하고 Piemonte is really more slow. 피에몬테. 근데 그게 그 토스카나만 그런 게 아니라 라치오도 그렇고 베네토도 그렇고 다 쓰고 있는데 유독 삐에몬테만 지금 안 쓰고 있는 거죠. But except Piemonte, other reasons. And IGTs. Yeah, we don't have. I don't know why. No, I don't know. We don't have it yet. 벽에 대해서 You can search on internet. There's no Piemonte IGT. 내가 생각하기에는 삐에몬테 쪽은 그러니까 보통 통상적으로 그 리터네이션이나 프로품들이 대세가 되면 어떤 등급을 만들어야 할 텐데 삐에몬테는 아까 말했듯이 굉장히 어떤 취미나 뭐 소량으로 생산하니까 그거에 대한 트렌드를 안 만들어서 아마 정부에서 그걸 안 하는 것 같은데. he think once it's a hit to have international Yeah. grape, you might have a new rule. Yeah, because now everybody focuses on the local grapes. Of course, might be one. And we're not good in marketing as the Toscana people. Scusa, dico anche che per legge la Piemonte è una regione nuova. Quando era di fuori dopo dici se no è No, mi chiedevano solo perché non c'è IGT. per legge. Ah, lo so, l'ho già detto, ma non capiscono perché. È una legge No, he's repeating what I said. I'm like, it's like this. That's it. It's okay because Yeah. Okay, I will not talk about Berlusconi or other things. 이거 바로 Yeah. So then we move on with the next two wines.
we'll have two Barolo in your glass. One is called our estate Barolo, basic Barolo, blended vineyards, call it whatever you want. It has no name on the label. It just says Barolo. 지금 두 바롤로를 받으셨는데요. 첫째 받으신 바롤로는 그냥 에스테 바롤로 가장 기본이고 싱글 비냐드가 아닌 여기저기서 블렌딩 된 And the other one will be Gran Cru Arborina. 아르보레라는 그랑크루 싱글 비냐드. So put your nose first on the simple Barolo glass. 첫 번째 그 이스테이크 바롤로에 한번 향을 맡아보시겠어요? It's a little bit, it's pretty big, it's pretty darker fruit, pretty spicy. Also because he has a composition of different vineyards to bring different flavors. It's not just one plot. 여러 비냐드에서 포도를 블렌딩했기 때문에 힘도 좋고 스파이시니스도 있고 각각의 캐릭터들이 다 살아나고 있어요. To tell you a little bit more about the details of the appellation, where I'm from, La Morra, it's considered the most feminine village for the wines. 본인이 있는 그 라모라 밭은 가장 여성스러움으로 알려져 있어요. So because of the soil composition, very sandy, usually you have very light aromatics, very floral, very fruity. 토양이 모래를 굉장히 많이 갖고 있기 때문에 프루티, 과일 향이 많고 향이 좋고 And 좀 you, 라이트. and you will recall this in the Arborina. But the simple Barolo is a blend of 3 different villages, which give more spice and structure to the wine. 그 이스테이트 바롤로는 굉장히 힘이 있고 스트럭처가 좋고요. Because this is a blend not just only of La Morra, but of Castiglione Faletto e Serralunga. These are just names of villages. But the soil in those villages, it's more mineral, less sandy, more sandstone, more limestone. 샌디 is for arborina. Arborina very sandy. Ah. See. And the normale is more mineral soil, so more darker fruits. 아까 제가 통역을 잘못했는데요. 그 토양에 모래가 많은 게 아르보리나고요. 지금 라모라 새 밭에서 블렌딩된 이쪽은 토양이 미네랄이 많다고 해요. The winemaking is really the same. What makes the difference here is the soil. So if you, sorry. 그래서 그 와인 메이킹은 똑같고 결국 차이점은 토양이에요. So if you switch your nose, regular Barolo, Arborina, you see the Arborina is La Morra, so much more fruity, more light, more floral. Even in the mouth is a little bit lighter. The normal is bigger, fuller. 아르보리나 is More lighter. lighter, yes. 그래서 아르보리나 바롤로가 훨씬 좀 더 가볍고 그 바롤로 그냥 바롤로는 훨씬 좀 무겁고 힘이 있고요. This is a good vintage, very good, very approachable. It's your 5 again. 오빠요. Yep, very approachable, very smooth. 바로 아르보리나, See? 세레타, Brunate, yes. We make, 세 개의 포도밭에서 블렌딩한 거라 테이스트가 달라요. yes. 그러면은 보통 이 엘리오 알타레 같은 경우에 바롤로가 지금 개별적으로는 독립화 이렇게 하시고 그냥 스탠다드는 그 세 밭에서 생산된 거를 블렌딩을 해서 만드시는데 지금 테이스팅 해본 바로는 그러니까 여러 가지 블렌딩한 거 같은 경우에는 좀 과일 향이나 꽃 향이 좀 풍부하면서 애시디티가 좀 적고 마시기가 좀 편한 스타일인데 제가 봤을 때는 그리고 아르보리나 같은 경우에는 같은 2005년 빈티지인데도 숙성이 좀 더 진행이 됐고 올빈스러운 느낌이 가장 잘 묻어나는 그러니까 같은 빈티지인데 예, 아르보리나가 예, 예. 좀 더 올빈 예, 스타일이다. 올빈 스타일 같은 느낌이 나는데 글쎄요 오히려 그러니까는 와인이 레드 와인이 오래 묵으면은 무게감이나 이렇게 밸런스가 맞아지면서 반대로 좀 가벼워지는 경향은 있긴 있는데 원래 그렇게 그 저기 독립바 싱글 빈야드는 다 그렇게 가벼운 스타일로 변하게 되는 건지 아니면은 그 지역의 토양 때문에 그렇지 그래- 않을까요? 예, 저는 예, 여쭤볼게요. 예. It's the same vintage 2005 La Mora and Arborina. Yeah. You think Arborina is a lot lighter and Yeah. feels like old vintage wine? Yeah? Is that because it's a single vineyard or it's because of the soil? What, is it a compliment or I don't understand? Like it feels older because it's bad or no? 그 올드 빈티지 맛이 난다는 게 좋다는 거예요. 좋다는 More 개인적으로 Okay. I would say the vintage is very light in general, but the Arborina it is more approachable because of the soil of the vineyard. 네, 제가 아까 말씀드렸듯이 Yeah. 그 토양 때문에 그런 것 같아요.
But generically speaking, 05 is vintage you can drink now. You can wait 20 years, but it's drinkable now. 2005년 빈티지가 지금 굉장히 마실 수도 있고 20년 정도 숙성도 더 가능합니다. So 양분은 2,500인가? 알아보리나요? 두 개 다 2005년. to really fast recap one subject is my father with this revolution wanted to make approachable wines, drinkable wines, smoother wines, enjoyable when they were young, and I hope here you have the proof in your glass that you don't have to wait 25 years to drink that. 결국 아버님이 추구하셨던 거는 젊었을 때 마셔도 굉장히 잘 즐길 수 있고 기다리지 않아도 마실 수 있는 그러면서도 20년, 30년간 숙성은 가능한 바로를 만들고 싶었어요. Our winery is very often labeled as modernist, but my father maybe was a modernist because he went against the rule and he was a pioneer 40 years ago. Altare today is not modernist. Not modernist. Because we've been doing the same thing for 40 years. We're traditionalists. 아버님 때에서는 굉장히 현대식 양조가라고 이름이 붙었지만 지금은 뭐 그렇게 말할 수는 없죠. 40년 동안 이런 스타일을 해왔으니까 더 이상 현대적이다라고는 말할 수 없죠. And I don't know how big for your knowledge or culture is this conflict in modern Barolo, traditional Barolo. It was very important 40 years ago. Today, I'm sorry, doesn't count anything anymore. 예전에는 뭐 전통적 바로로, 현대적 바로로가 굉장히 중요했었는데 40년 전까지만 해도 요즘에는 그런 게 전혀 중요하지 않다고 생각합니다. In the past, it was very obvious the difference in the quality. Today, the quality of everybody is good. The average quality is very high. 예전에는 그 스타일에 따라 품질이 굉장히 달랐는데 요즘 바로로는 모두가 다 뛰어나. So you should not drink by style, but you should drink by your, your brain, your taste. Your 그래서 드실 때 뭐 스타일에 따라 모던이냐 전통이냐 이런 걸 드시는 게 아니라 여러분의 미각, 테이스트에 따라서 드시면 좋을 것 같아요. And think about other regions in the world. Burgundy. They don't talk about modernist, traditional Burgundy. You have some superstars, you have other winemakers, but in Piemonte still everybody puts a label. You're a modernist, it means oaky. Your traditionalist means no oak. No, it's wrong. I'm sorry. 이렇게 구분하는 게 잘못됐다고 생각해요. 버건디에 굉장히 영향을 많이 받았는데 버건디는 뭐 전통이다, 현대다 이런 게 없잖아요. 그냥 그랑크루가 있고 스타가 있고 그렇듯이 여기 바로 BM 때도 그런 식으로 이해하면 좋을 것 같습니다. So the most important is what's in your glass. You like it or you don't like it. Yes. 가장 중요한 것은 여러분의 잔에 있는 와인을 좋아하는지 안 좋아하는지죠. And I finished because I think time is here. And I finished. I think one plus that I can add to my wines is the quality maybe is just as good as other wines, but the plus is what the work behind the story that I told you, the work that my father and I am doing now. So it is a big plus. It's a big family tradition, small quantity still. 다른 많은 와인들과 품질에서는 비슷할지 모르지만 엘리오 알타레는 굉장히 탄탄한 백그라운드가 있잖아요. 역사가 있고 아버님의 혁신이 있었고 그리고 가족 경영에 굉장히 작은 와이너리지만 열정이 많은 그런 게 굉장히 본인의 와인의 강점이라고 생각합니다. 뭐 질문 있으시면 질문하시고요. 자 이번에 바롤로 행사하니까 많이 홍보 많이 부탁드립니다. 아니 한 가지 그럼 더 질문이 있는데요. 저도 이태리 와인을 좋아하는데 그래서 먹어보기는 했는데 바롤로와 랑의 네비올로의 가장 큰 차이가 뭡니까? What's the difference between Barolo and Langhe and Nebbiolo? So the ingredient is the same, always Nebbiolo, but to make Barolo, the Nebbiolo has to age and follow a process of 4 years. 품종은 같은데 바롤로가 되기 위해서는 4년의 숙성을 해야 되고요. Nebbiolo Langhe, it means it's younger vines usually, or it's a wine you decide you don't want to age 4 years to make Barolo, you just make an easier, faster, easy drinking, cheaper one. 랑게 네비올로는 나무 수령풀 약간 젊기도 하지만 꼭 4년 동안 숙성해야 된다는 법이 없는 거죠. 그래서 좀 덜 숙성해서 어리게 출시해도 되고요. But it's the same ingredients, it's just a matter of aging. 근데 경우에 따라서는 우리가 이제 소비자 입장에서 보면
바롤로 같은 경우는 한국 시장을 놓고 보면은 좀 고가의 이미지가 있고 랑의 네피올로 같은 경우에는 약간 그나마 그래도 가격 접근성이 용이하다 판단을 하는데 간혹 가다 보면 랑의 네피올로가 바롤로보다 더 비싼 경우도 많이 봤거든요. 그래서 그거는 그러면은 뭐 어떻게 얘기를 해야 되는지. So people think Barolo is a more expensive wine, Of course, yeah. but sometimes the Lange Nebbiolo is sometimes it's more expensive than Well, my Lange Arborina is just as expensive as a Barolo. It doesn't mean that if it's younger, it's necessarily cheaper. If it's 1 year old, maybe. But 뭐 depends on the process. 더 숙성 기간이 짧다고 해서 더 품질이 떨어지거나 나쁜 와인은 아니니까요. No, it's a good question. It really depends on the process. If I'm using new barriques, if I age it, mine is sold after 3 years, so it's almost like a Barolo. It's not. It's a great selection, very concentrated, very rich. So it depends. We're flexible. We're in Italy. 융통성이 있는 거죠. 거의 뭐 바롤로만큼 숙성을 거의 다 했고 품질도 뭐 포도 종류나 만드는 방법도 다 훌륭하게 했으면 굳이 더 쌀 필요는 없는 거죠. And we said about the food pairings for all the wines, not the Barolo, but of course the Barolo, it's a bigger wine, so it needs, bigger and more important food. Definitely, last night we had a steak, it was beautiful, so even like something braised in wine, something rich. Definitely Barolo goes with rich food. 바롤로 음식의 매칭은 고기나 바롤로가 굉장히 힘이 좋으니까 고기나 리치 푸드 어떤 것이든 간에 그런 거랑 매칭하면 좋을 것 같습니다. 바로는 기존의 규정을 지켜서 와인을 만들어야 되고 랑의 네비올로 같은 경우는 아까 얘기했듯이 새로운 품종을 사용하면 고가의 비용이 들어가잖아요. 기본적으로 고가의 비용이 들어가는 고가의 와인을 만들 수 있는 배경이 자체가 다른 거니까 기본적으로 똑같은 포도 품종을 만들어도 하나는 바롤로 방식으로 만드냐 하나는 그냥 만드냐에 따라서 예를 들어서 모던 스타일로 18개월 보통 보르도 스타일 18개월 보통 수능해서 출시하잖아요. 그런 식으로 만드냐에 따라서 차이가 납니다. 그러니까 기본적으로 고가의 비용이 들어가는 건 비슷하니까 가격 자체는 비쌀 수 있는 와인도 있고 대부분은 랑의 네비올은 조금 더 영한 포도나무를 사용해서 만드는 것도 생산됩니다. Thank you. Thank you. Nobody asked me if I'm married. 어제 행사할 때는 이분이 뭐 결혼하셨는지 굉장히 궁금해했었는데 오늘은 왜 아무도 질문 안 하냐고 보이프렌드 있다고 그랬잖아. 보이프렌드 있다고 그랬잖아. 보이프렌드 Oh, you're right. Yeah. I'm very disappointed.